ಗದಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕೆಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು ಯುಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೌಂಟ್ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿಸಿದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹುಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಶವದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯಕೃತ್ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂರಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಜಾಗೃತಿ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. So my name is Ajay Sharma. I am a transplant surgeon. 29 years I worked in Liverpool, now in Apollo. We mentor 9 surgeons in 4 states, including Hulkoti, Belgaum and Bangalore. So it's a real privilege to come to this place, which is Gadag, one of the best places I've seen in India, which is taking this initiative of organized transplant games. The most important message of these games is these are the patients with kidney failure or other organ failure, liver failure, who are fighting for life. They're struggling to survive. Now you can see that they are fighting for medals. So it is very much possible to live a very normal life. They can start bringing up families, contribute to the families, start paying taxes, become a very good member of the society after a successful transplantation. So it is worthwhile to donate their organs after the death, and during the lifetime also it is perfectly normal to live normally after organ donation. Last year on 6th June we conducted the first cadaveric means after the death organ donation in Hulkoti, which is really supported by the Sankalp Kidney Care Foundation. So I'm really privileged to be part of this great society. I keep coming here again and again. For me it's a second home. So before this I must say myself and Avinash, we worked in Liverpool. Over there I was the UK medical director for the UK Transplant Sports in 2015-16 when we organized transplant games there. 2,000 patients of different organ transplant participated for medals, and public believes yes, it is worthwhile donating organs, and they get encouraged. Otherwise people whether in UK or India they think oh organ failure ho gaya to iska kya hoga, unke liye kya karna. But they can see that many of these patients they run faster than me. I can say every year on first Sunday of September I take 120-150 patients to highest mountain in England and Wales, Snowdon, and most of them they go up faster than me. So thank you very much for coming here and covering this most inspiring event, and led by the Avinash, Dr. Avinash, Dr. Nurani sir, who does a lot in organ donation. And what is very commendable, which is worth mentioning here, is Dr. Nurani, Avinash and the Sankalp Foundation. We are working in encouraging education in schools, thereby encouraging the awareness of organ donation. There are debates which are organized every year, and the winners of those debates they are used as champions for the organ donation.